Hello cuties. Today we will learn about the same birds lessons, questions and answers part 2. We already finished the part 1 questions and answers, isn't it? So now we will recall those questions once again and then starts our class. First question: why are birds able to fly in the sky? Answer: birds have wings. Okay. Second question: how many legs birds have? Answer: 2 legs. Next, third question: where do the birds live? Answer: birds live in nest. Next, fourth question: which is the largest bird in the world? Answer: ostrich. Ostrich is the largest bird in the world. Okay. Next, fifth question: which is the national bird of India? Answer: peacock. Peacock is the national bird of India. Next, sixth question: which is the smallest bird in the world? Answer: hummingbird. Hummingbird is the smallest bird in the world. Next, seventh question: which bird is the king of birds? Answer: eagle. Eagle is the king of all birds. So, these are all the questions and answers we already learned in our previous session. Okay. Today we will continue this topic. Birds lessons. Answer the following question. Question number 8. Name 3 common birds. Answer: crow, parrot, pigeon. Okay. Crow அப்படினா காகம். Parrot means கிளி. Pigeon we say in Tamil புறா. Name 3 common birds. Okay. Common அப்படினா சாதாரணமான இல்லையா? அப்போது நேம் 3 காமன் பேர்ட்ஸ், நார்மலாக இருக்கக்கூடிய காமன் பேர்ட்ஸோடைய நேம். ஓகே. எனி 3 நேம் ரைட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ, பேரட், பீஜியான். இந்த 3 பேர்ட்ஸுமே நார்மலான காமனான பேர்ட்ஸ். isn't it? Now repeat after me. Name. N-A-M-E. Name. Tree. T-H-R-E-E. Tree. Common. C-O-M-M-O-N. Common. Common means சாதாரணமான. Okay. That is called common. Birds. B-I-R-D-S. Birds. B-I-R-D-S. Birds. Birds means பறவைகள். Okay. Name 3 common birds. Answer: crow, C-R-O-W, crow. Parrot. P-A-R-R-O-T. Parrot. Pigeon. P-I-G-E-O-N. Pigeon.
CROW, crow. PARROT, parrot. PIGEON, pigeon. Okay. Next, 9th question. Which birds that cannot fly high? Okay. So, எந்த பேர்ட்ஸால் பறக்க முடியாது? Okay. Cannot fly. Okay. Note this point. Cannot. Okay. Can means முடியும். Okay. CAN, can அப்படின்னா முடியும். Okay. I can, என்னால் முடியும். Birds can, பறவைகளால் முடியும். Okay. So cannot. Okay. Can பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா NOT, not வந்திருக்கு. Okay. Not means இல்லை. Okay. Cannot அப்படின்னா முடியாது. Okay. CAN, can அப்படின்னா முடியும். Cannot, CANNOT, cannot அப்படின்னா முடியாது. ஓகே. அப்போ cannot fly அப்படின்னா வெரி குட், பறக்க முடியாது. ஓகே. which birds that cannot fly? ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க? வெரி குட், எந்த பறவைகளால் பறக்க முடியாது? ஓகே. which birds that cannot fly high? High means you are all already know it. உயரம், உயரமா. Okay. which birds that cannot fly high? Answer, hen and ostrich. Hen and ostrich cannot fly. Now repeat after me. Which? WHICH, which. Which means end. Okay. Birds, BIRDS, birds. That, THAT, that. Cannot, CANNOT, cannot. Fly, FLY, fly. High, HIGH, high. Answer, hen and ostrich. Hen, HEN, hen. And, AND, and. Ostrich, OSTRICH, ostrich. Next, 10th question. Name 3 pet birds. Pet birds. Okay. Pet, PET, pet. Pet அப்படினாலே ஃபேவரட். ஓகே. செல்லம். ஓகே. நம்ம ஆசையாக வளர்க்கக்கூடிய some animals or even birds too. Okay. So usually people pet animal என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? எஸ், டாக், cow. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெட் அனிமல்ஸ். ஓகே. ஸோ கொஷின் பார்த்திங்கன்னா நேம் 3 பெட் பேர்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ பெட் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது எஸ், we can say dove, parrot, hen. Okay. ஸோ கோழி, கிளி, புறா இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் இல்லையா? Some humans are attached these kinds of birds too. Okay. Now repeat after me. Name, NAME, name. Tree, THREE, tree. Pet, PET, pet. Birds, BIRDS, birds. Answer, dove, DOVE, dove.
parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. Hen, H-E-N, hen. Next, 11th question. Which bird talk like human? ஓகே, எந்த ஒரு பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மனிதனை போலவே பேசும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Which bird talk like human? Answer, parrot. Okay, parrot talk like human. Now repeat after me. Which, W-H-I-C-H, which. Bird, B-I-R-D, bird. Talk, T-A-L-K, talk. Talkனா பேசுறது. ஓகே, like, L-I-K-E, like. Human, H-U-M-A-N, human. Human means மனிதன். ஓகே, answer, parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. Which bird talk like human? Answer, parrot. Next, 12th question. Which bird can see in the dark? Okay, எந்த ஒரு பறவையால் இருட்டில் பார்க்க முடியும்? ஓகே, which bird can see in the dark? ஓகே, dark, dark அப்படின்னா இருட்டு. ஓகே, answer, owl, O-W-L, owl. owl அப்படின்னா ஆண்டை. ஓகே, ஆண்டையால் இருட்டிலையும் பார்க்க முடியும். ஓகே, now repeat after me. Which, W-H-I-C-H, which. which அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், எந்த. ஓகே, bird, B-I-R-D, bird. bird means you all are know very well, பறவை. Next, can, C-A-N, can. Yes, can means முடியும். ஓகே, can. see, S-E-E, see. ஓகே, see means பார்க்கறது. in, I-N, in. in means I already told you, inside. Okay, inside. the dark. Okay, dark means இருட்டு இல்லையா? ஸோ in the dark. Okay, which bird can see in the dark? ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த டார்க்கான ஒரு பிளேஸ்க்குள்ளேயும் என்னால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா which bird can did this? எந்த ஒரு பறவையால் முடியும்? which bird? very good, owl. owl can see in the dark. okay, owl can see in the dark. இருட்டிலையும் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா that is owl. owl can see in the dark. okay, question பார்த்தீங்கன்னா which bird can see in the dark? answer, owl. owl can see in the dark. Next, 13th question. Name 2 birds can swim. Okay, swim means swimming. Okay, so swim பண்ண தெரிஞ்ச 2 birds ஓட நேம் கேட்டிருக்காங்க. Name 2 birds can swim. Answer, swan and duck. Swan means yes, அன்னம், அன்னப்பறவை. ஓகே, அன்னப்பறவையை நாம் ஸ்வான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் இங்கிலீஷ் we say swan. Next, duck. duck means what? Okay, now repeat after me. Name,
N-A-M-E, name. 2, T-W-O, 2. Birds, B-I-R-D-S, birds. Can, C-A-N, can. Swim, S-W-I-M, swim. Answer, swan and duck. S-W-A-N, swan. A-N-D, and. D-U-C-K, duck. Next, 14th question. What does a peacock do? Okay. Peacock என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Answer, peacock can dance beautifully, isn't it? Peacock ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடும் இல்லையா? Now repeat after me. What? W-H-A-T, what? Does, D-O-E-S, does. Yeah. Peacock, P-E-A-C-O-C-K. Do, D-O, do. Answer, peacock can dance beautifully. P-E-A-C-O-C-K, peacock. C-A-N, can. D-A-N-C-E, dance. B-E-A-U-T-I F-U-L-L-Y, beautifully. Next, 15th question. Name one wild bird. Okay. W-I-L-D, wild. Wild means காடு. Okay. காட்டில் வாழக்கூடிய bird. Okay. Answer, eagle. Now repeat after me. Name, N-A-M-E, name. 1, O-N-E, 1. W-I-L-D, wild. B-I-R-D, bird. Answer, eagle. E-A-G-L-E, eagle. Eagle is an wild bird. So finally, birds lessons, questions and answers are also finished. Thank you.